Bonsoir tout le monde, bienvenue à Material Company. Nous avons entamé la 4e semaine de Cura, donc la 6e session de la Roue Academy, qui est dirigée par Koyo Kuro et qui porte sur le commissariat d'exposition. On a entamé cette semaine avec Diana Cornwell-Etancourt, qui est une commissaire d'exposition américaine, mais basée à Dakar, et elle est en fait basée en Asie du Sud et Asie du Sud-Est depuis les 20 dernières années, et elle s'est beaucoup investie dans cette région-là, à travers différentes initiatives dont elle a pris le temps de nous parler hier et aujourd'hui et aussi demain, dans le cadre des sessions. Diana est la fondatrice et directrice artistique de Samdani Art Foundation, donc à Dakar, et elle est aussi la fondatrice du Dakar Art Summit, qui est une plateforme d'échange qui est informée par des expositions, par l'art, par des échanges de savoir, par l'architecture, par l'éducation, entre autres disciplines. Donc Diana nous a invités tous ces jours passés à travailler sur l'implantation, pas implantation, ça c'est un mauvais mot, mais l'engagement dans un contexte qui n'est pas le tien, un contexte qui n'est pas ton contexte d'origine, et l'investissement dans un contexte pareil en prenant en compte la communauté, la création d'une meilleure visibilité de l'art dans ce contexte-là et du travail des artistes. Et elle nous a aussi invités à beaucoup réfléchir sur la création de projets et le financement de ces projets-là. Donc quand on parle de financement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les finances, mais qu'est-ce qu'on peut aussi faire sans finances. Aujourd'hui, elle nous invite à suivre sa présentation qui portera sur le développement du contexte artistique, de la scène artistique à Dakar, donc en faisant un peu un focus sur le delta du Bengale. Qui va faire la traduction pour nous. Merci. Merci, Marianne. Hello, everyone. Thank you so much for coming here on this beautiful evening, and it warms my heart to see how many of you have an interest in learning more about Bangladesh, which is a country that I have been working in for almost 7 years, which is very close to my heart. I am not Bangladeshi. I am American with ethnic roots tying to Scotland and Micronesia in the Pacific Ocean. What is beautiful about Bangladesh is that it is a country formed through people's desire to speak their own language. It is not defined on ethnic or religious terms. So if my Bangla, the Bangladeshi form of the language Bengali, gets good enough, maybe one day I can be Bangladeshi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Cela me met du baume au cœur de voir que autant de personnes sont intéressées par le Bangladesh. Et donc c'est le pays dans lequel je travaille depuis bientôt 7 ans, qui m'est très cher. Je ne suis pas bangladaise, je suis américaine. J'ai des origines en Écosse, en Micronésie, dans l'océan Pacifique. Ce qu'il y a de beau dans le Bangladesh, c'est que c'est un pays fondé sur la volonté d'un peuple de parler sa propre langue. Ce pays ne se définit pas ethniquement ou sur des bases religieuses. Alors si mon Bangla, qui est le bengali parlé au Bangladesh, s'améliore au fil du temps, un jour peut-être je serai bangladaise. Thank you to the entire team at RAW and especially Koyo, who have deeply inspired our institutional growth at the Samdani Art Foundation and also the Dhaka Art Summit. We learned so much from you, and we're empowered that by this learning, and you give us hope that we too can invent a dynamic institution that upholds the principles of plurality necessary for the creativity that we hold dear, even in the face of difficult political moments. Je tiens à remercier toute l'équipe du RAW qui a profondément inspiré notre croissance en tant qu'institution au sommet Samdani Art et Dakar Art. Nous avons beaucoup appris de vous. Ces enseignements nous ont donné des forces et l'espoir que nous aussi, quoique confrontés à un contexte politique difficile, nous pourrons inventer une institution dynamique qui soutient les principes de pluralité nécessaires à la créativité qui nous est si chère. As I walk you through the development of the art scene in Bangladesh, from artist-led grassroots initiatives, there are going to be references to really ugly and tragic moments of history. Most of the news that you read about Bangladesh is overwhelmingly negative.
But I want to preface this presentation with a note that Bangladesh is a resilient place, which, while consistently listed as one of the worst places to live due to traffic and other issues related to population density, in the face of also being ground zero for climate change, its people are also ranked very high on global happiness indices. It is a secular country with a female head of state and a female head of the opposition party, with a vibrant female workforce, and microcredit, which of course has its problems, was also invented here as an innovative solution to help bring many people out of poverty. There are no contemporary art museums or galleries that professionally represent artists, nor a class of collectors supporting emerging Bangladeshi art. Yet in the last 5 years, artists from Bangladesh have been exhibiting all over the world due to the quality of their work without a local market. So in the last 5 years alone, Bangladeshi artists have exhibited at the Kunsthalle Zurich, the Gwangju Biennale, Singapore Biennale, Documented, Tate, very, very long list of places. And culture is something that binds Bangladeshis together, and it thrives despite difficult circumstances. Bangladesh is the oldest biennial of contemporary art that still exists in Asia, dating back to 1981. It also holds a photo biennale and one of the world's largest classical music festival, in addition to hosting the Dhaka Art Summit. And all of these events are widely attended by people of all backgrounds and social classes. À mesure que je vous conduirai le long de l'histoire du développement de la scène artistique au Bangladesh, histoire envisagée du point de vue d'initiatives menées à la base par des artistes, il sera fait mention d'événements véritablement tragiques. La couverture médiatique du Bangladesh est très largement négative. Et j'aimerais préfacer mon propos ce soir en disant que le Bangladesh est une nation résiliente qui, bien que constamment mise au rang des pires endroits du fait notamment de sa circulation routière et la densité de sa population dans un contexte de crise climatique, se distingue par des chiffres particulièrement flatteurs de ses indicateurs de bonheur. C'est un pays séculier, dirigé par une femme, et dont l'opposition est aussi menée par une femme. C'est un pays doté d'un dynamique capital humain féminin, et c'est le lieu où le microcrédit fut inventé. Alors bien entendu, il y a à redire du microcrédit, mais il s'est agi d'une solution innovante qui concourut à sortir de la pauvreté bien des personnes. Il n'y a pas de musées ou de galeries d'art contemporain qui représentent les artistes, non plus que de collectionneurs d'art contemporain. Pourtant, ces 5 dernières années, les artistes du Bangladesh ont exposé à la Kunsthalle de Zurich, à la Biennale de Gwangju, celle de Singapour, à la Documenta, la Tate, au Met et bien d'autres endroits. La culture fait lien entre les Bangladais et elle prospère malgré les circonstances difficiles. Le Bangladesh accueille depuis 1981 la plus ancienne biennale d'art contemporain d'Asie ainsi qu'une biennale de la photographie et l'un des plus grands festivals de musique classique du monde. Outre le Dhaka Art Summit, et tous ces événements bénéficient d'un public composé de toutes les classes sociales. Now into the presentation. Revenons-en à la présentation. Okay, so Zainal Abidin, a few of you might recognize some of these works because they were on view at Documenta 14. Zainal Abidin is considered by most to be the founding father of Bangladeshi modern art and an example of transnational modernism in Bangladesh, and also speaking to the role that artists played in the country's quest for independence. Zainul Abidin. Quelques-uns d'entre vous reconnaissent peut-être ses œuvres de la série Famine, qui fut montrée à la Documenta 14. Il est considéré par la plupart comme le père fondateur de l'art moderne bangladais. De même qu'il figure comme l'un des exemples du modernisme transnational au Bangladesh et qu'il illustre le rôle des artistes dans la lutte du pays pour son indépendance. Born in 1914 in what is now Bangladesh, Zainal Abidin was the son of a policeman born in British India, and he studied in Calcutta, and in Calcutta he was the first Muslim student to win distinction as a top student and artist. He was encouraged by his teacher Mukul Dey, who was a pioneer in dry point etching, to study what is called Oriental art, so it's kind of a cross-section between miniature painting, Japanese watercolors. It was kind of an invented form of trying to look at a pan-Asian way of making art. And this was a movement in Bengal at the time to look east for modernity. But also, Zainal Abidin wanted to learn from Western art techniques as well to create his own distinct style, and he was drawn to realism. He rejected academic styles of painting, and he found a way that he could not be subsumed under national and identity politics. He saw himself as a citizen of the world, but deeply rooted in Bengal. Né en 1914 dans ce qui est aujourd'hui le Bangladesh, il est né d'un père policier, lui-même né dans les Indes britanniques,
Il a fait ses études à Calcutta et il fut le premier étudiant musulman à être distingué comme l'un des meilleurs étudiants de cette école. Il fut encouragé par son professeur Mukundei, un pionnier de la Pointe Sèche, à étudier l'art oriental. Cela participait à l'époque au Bengale d'un tournant qui portait son regard vers l'Est, la peinture mughale et les techniques japonaises de peinture à l'eau notamment. Mais il avait aussi le souci d'apprendre les techniques artistiques occidentales et il était attiré par le réalisme. Il a rejeté le style académique et trouva une manière qui ne pouvait être subsumée dans la politique identitaire et nationale. Il se voyait comme un citoyen du monde enraciné au Bengale. These works are part of his acclaimed famine series from 1943. And the Great Famine of Bengal is said to have caused the deaths of possibly 4 million people. At that time, Bengal continued to be ruled by the British colonial government of India. And in 1943, which was during World War II, Japan had occupied most of the Southeast Asian countries, including Burma, which is a neighboring Bangladesh, and it had been anticipated that Bengal would be the next to fall. In preparation for possible enemy occupation, the government removed Bengali rice stocks, destroyed the country boats, which was the most common form of transport of food and goods within Bangladesh, it's not yet Bangladesh, but Bengal, and a large number of steamers and trains were also removed to further paralyze all river communications. All of these actions seriously hampered food supply, but also inflation and rising prices and hoarding of necessary commodities were conspired to bring about this man-made famine. Ces œuvres font partie de la série couronnée de succès famine. La grande famine du Bengale s'est déroulée en 1943 et l'on évalue à 4 millions le nombre de personnes qui y ont succombé. À l'époque, le Bengale continue à être dirigé par le gouvernement colonial britannique d'Inde. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait occupé la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est, dont Durban. Et l'on s'attendait à ce que le Bengale à son tour le soit. Afin de se préparer à l'invasion, le gouvernement déplaça les stocks de riz, détruisit les pirogues, principal moyen de transport dans le monde rural, mais aussi un nombre important de bateaux à vapeur et de trains afin d'empêcher le transport fluvial. Toutes ces mesures, qui entravèrent sérieusement la fourniture en vivres, produisirent de l'inflation, poussèrent à l'accumulation privée de biens de première nécessité par certains et conspirèrent à créer une situation de famine. Abedin's Famine series was first exhibited in 1944 and brought him great critical acclaim. And this was really made on the cheap in difficult times, like there was a famine going on. And he made this by burning charcoal and using it on inexpensive, ordinary packing paper. Some of the series also used Chinese ink, which would make his brushes so hard that you'd have to smash them with a brick to be able to use them again. The Nobel Prize for Literature nominated leftist rebel poet from Pakistan, who later became the head of the East Pakistan Arts Council, Faiz Ahmed Faiz, used these words to describe Abedin's work. The majesty of man and beast, united in fruitful toil, measuring their strength against an unkind world. La série Famine d'Abedin fut exposée pour la première fois en 1944 et lui valut un succès critique. Elle fut composée avec de petits moyens dans des temps difficiles, en brûlant du charbon et en l'utilisant sur du papier emballage peu cher. Quelques-unes des œuvres de la série furent composées avec de l'encre de Chine, qui rendait ces pinceaux si durs qu'il devait, pour les réutiliser, les frapper avec des briques. Faiz Ahmed Faiz, prix Nobel de littérature, gauchiste rebelle du Pakistan, qui deviendra le directeur du Conseil des arts de ce pays, a employé les mots suivants pour dire le travail d'Abedin. La majesté de l'homme et de la bête, réunis dans une œuvre féconde, mesurant leur force à un monde unique. Abedin worked as an artist's witness, bringing the sinister face of famine to the fore through his iconic images of human suffering, the best of which are found in the Bangladesh National Museum. A word of caution to anyone looking to work with these: there are many, many, many fakes, so you have to be sure to consult an expert with knowledge about the institutional histories of Bangladeshi collections. This part's off script. The image you see here was made in 1970, and this is a 68-foot-long mural of the aftermath of a cyclone that happened. And Bangladesh's independence also came on the back of this cyclone because the Pakistani government didn't address the human tragedy that had occurred at that time. People had just had enough. But kind of across history, Abedin has played this role of kind of rallying people around this imagery as a witness. Abedin a travaillé comme un artiste témoin, montrant la face sinistre de la famine par ses images iconiques d'humains en souffrance, les meilleurs d'entre lesquels sont au Musée national du Bangladesh.
Un avertissement pour ceux qui chercheraient à travailler sur ces œuvres, il en existe beaucoup de faux, et donc il faut s'assurer de consulter un expert qui connaît l'histoire institutionnelle des collections Bangladesh. Et donc ce que vous voyez là sur ce slide, c'est une œuvre qui date des années 70 et qui pareillement témoigne des difficultés rencontrées par son peuple et que cet artiste est toujours attaché à illustrer. Soon after the tragedy and fueled by the atrocities such as the famine, India became independent in 1947, and the countries of India and Pakistan were created through the partition of British India. At this time, Aberdeen ceased being a British subject and became an East Pakistani. While the British split up India in 1947, or when the British split up India in 1947, they split on religious lines, creating East and West Pakistan with serious consequences. These countries have different cultures, they eat different food, they speak different languages, they're at least a 3-hour flight away from each other, and people are physically very different. Pakistanis tower over most Bangladeshis. Peu de temps après cette tragédie et mise en mouvement par des atrocités telles que cette famine produite par le pouvoir colonial, l'Inde devint indépendante en 1947 et furent créées par partition des Indes britanniques et le Pakistan et l'Inde. Aberdeen cessa d'être un sujet de l'Inde britannique et devint pakistanais de l'Est. Lorsque les Britanniques divisèrent l'Inde en 1947, ils le firent sur des bases religieuses en créant le Pakistan de l'Est et de l'Ouest. Et cela eut des conséquences sérieuses. Ces pays ont des cultures différentes, mangent différemment, parlent des langues différentes, sont au moins à 3 heures de vol l'un de l'autre et sont coupés par l'Inde. Physiquement, enfin, leurs peuples sont très différents. Les Pakistanais sont plus grands que les Bangladais, par exemple. In 1948, which is again 1 year after independence of India, Aberdeen helped found the College of Arts and Crafts, or Charukala, which is now known as the Faculty of Fine Arts, University of Dhaka. And this was the first art school in the region that we now know as Bangladesh, and was known in the early days as the finest art school in all of Pakistan. Aberdeen was a left-leaning activist who was later active in the language movement, which I'll speak more about later, and he influenced generations with his institution building, which sought to build an independent nation through the generation of proliferation of culture. En 1948, Aberdeen participa à la création du Collège des Arts et de l'Artisanat, Charukala, qui est désormais l'école des beaux-arts de l'université de Dhaka. C'était la première école d'art dans la région qui est aujourd'hui le Bangladesh. À ses débuts, elle avait la réputation d'être la meilleure école d'art du Pakistan. Aberdeen était un activiste de gauche et plus tard, il participerait au mouvement pour la langue. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Il a influencé plusieurs générations en fondant une institution qui chercha à construire une nation indépendante par la production et la prolifération de la culture. Inspired by the teachings of Rabindranath Tagore and his radical school taught by autodidacts of Shantiniketan, there was a desire to create a form of Oriental art that was rooted in vernacular and folk culture, rather than proliferating academic traditions of Western art. And the art school in Dhaka is one of the few in the world that still has Oriental art in its curriculum. However, the school now has a partnership with the Slate to update its curriculum. However, looking through Slate's archives, it turns out that Aberdeen also went to Slate to do research in terms of how to structure the school. Inspiré par les enseignements de Rabindranath Tagore et Shantiniketan, il y avait le désir de créer une forme d'art oriental enracinée plutôt dans la culture populaire et vernaculaire que dans la transmission académique de l'art occidental. L'école d'art de Dakar est l'une des rares au monde qui contient toujours dans son curriculum un module art oriental. Toutefois, l'école a désormais un partenariat avec Slate pour mettre son curriculum à jour. Il se trouve aussi qu'Aberdeen s'est rendu aux archives de Slate pour y conduire des recherches sur la manière de structurer son école de Dakar. The building of the art school was designed by the modernist architect Masr al-Islam in 1955, so 7 years after the school was founded. And this was built, before Islam was even 30 years old. And Islam was also responsible for getting Louis Kahn to design the Parliament building. I will speak about this figure a little bit later, but to focus on the building, which is an early example of modern architecture in South Asia, it's inspired by the traditional Bengali household, which is built around a garden courtyard, where the built environment and the elements outside exist in harmony.
It's inspired by traditional brick architecture. Bangladesh has a thousands of years old tradition of building large-scale brick cities. And it also creates large areas such as roofs and a submerged pit for students to gather, as well as including a kind of jali or lattice-inspired architecture which provides shade and privacy in an otherwise relatively open, breathable space. The warm, humid monsoon climate and local construction methods were the primary things upon which Islam focused his thoughts. And sun, rain, shadow, and ventilation were points he thought about as he designed the building, wanting it to be free of decoration, but to use an intelligent form of geometry and proportion to achieve a simple, elegant efficiency with materials, to paraphrase his own words. This building still stands today in pretty remarkable condition for something made in the 50s. La construction de l'école d'art a été confiée en 1955 à l'architecte moderniste Mozarrud Islam, qui n'avait même pas 30 ans à l'époque. Il a aussi été à l'origine de l'emploi de Louis Kahn pour l'architecture du bâtiment du Parlement. J'en dirai plus sur cette personne un peu plus tard. Mais attardons-nous sur la bâtisse, qui est un exemple précoce d'architecture moderne sud-asiatique. Elle est inspirée de la maison bengali traditionnelle, construite autour d'une cour de jardin, où l'environnement bâti et les éléments sont en harmonie. Elle s'inspire de l'architecture traditionnelle en briques et crée de larges espaces tels que des toits et des fosses submergées dans lesquels les étudiants peuvent se réunir. Aussi inclut-elle des structures en treillis qui fournissent de l'ombre et de l'intimité dans un environnement ouvert. Le climat chaud et humide de la mousson et les méthodes locales de construction sont les premiers éléments qui ont guidé la réflexion d'Islam. Et le soleil, la pluie et l'ombre et la ventilation furent les coordonnées qu'il articula lorsqu'il dessina la bâtisse, tout en ayant le souci de n'y voir figurer aucune décoration, mais en utilisant une forme de géométrie intelligente et la proportion pour obtenir simplicité et efficacité des matériaux, pour le paraphraser. Political activism was at the very core of Masrur Islam's work, so much to the point that it annoyed Louis Kahn and the people around him, who could not understand why this architect spent so much time on his political activities. Architecture must inspire the people for whom it's built by creating spaces that incite the finer, more gracious aspects of the mind, is one of Islam's many quotes. And when asked why he entered politics, he responded, because it was the most architectural thing I could do. Masrur Islam was imprisoned, kept in solitary confinement, and then kept under house arrest under East Pakistan because of his role in the independence and language movement. Islam saw his people teeming with aspirations for resistance against colonial domination, and his buildings, especially those in educational contexts, had become havens to train young minds to think and learn and lean towards independence. He was a staunch, L'activisme politique était le cœur du travail d'Islam, à tel point que cela déplaisait à Louis Kahn et d'autres professionnels qui l'entouraient, qui ne pouvaient comprendre qu'il y consacre autant de temps. Il disait, Islam, l'architecture doit inspirer les gens pour qui elle est réalisée, en créant des espaces qui stimulent les plus fins, les plus gracieux aspects de l'esprit. Lorsqu'interrogé sur le pourquoi de son entrée en politique, il répondait « Parce que c'était la chose la plus architecturale à faire ». Islam fut emprisonné, isolé en cellule et assigné à domicile sous le gouvernement est-pakistanais du fait de son rôle comme militant indépendantiste et pour la langue. Il a vu son peuple bouillonner de ferveur anticoloniale et ses bâtisses, en particulier celles dévolues à l'éducation, devinrent des refuges pour le développement des jeunes esprits, des lieux où penser et pencher vers l'indépendance. One of my favorite Masrur Islam buildings is Chittagong University, so you're seeing the slide of this here, where the tiered levels of architecture served to elevate rural Bangladeshis, which were the majority of the student body, to heights above their West Pakistani masters and give them the dignity to think above the bodies of their oppressors. The sense of scale relative to the individual and the collective body in Masrur Islam's work is remarkable. My second favorite building of his, which is sadly basically destroyed through a bad renovation process, is the University Dhaka Central Library. You see here the use of curves and light to provide space for reading while simultaneously providing the conditions necessary to maintain ancient manuscripts is really impressive.
And there are several important site-specific murals made during the process of creating this building, which speak to the architect's relationship with the artist community at the time. And he commissioned a female artist as well, Novera Ahmed, who falls sadly outside of the scope of this presentation, but again, one of the few examples of kind of support of a woman artist at this time. L'un des bâtiments préférés d'Islam est l'université de Chicago, où les niveaux successifs de l'architecture servent à élever les Bangladais ruraux, la majorité du corps estudiantin, au-dessus de leur maître ouest pakistanais et leur donner la dignité de penser au-delà des corps de leurs opposants. Le rapport à l'échelle relative aux corps individuels et collectifs est remarquable chez l'islam. Ces deux autres slides montrent mon deuxième bâtiment favori. Il est aujourd'hui plutôt détruit du fait d'une mauvaise restauration. La librairie centrale de l'université de Dakar, conçue elle aussi en 1955. Les courbes et l'usage de la lumière permettent de lire tout en offrant les conditions nécessaires à la préservation des manuscrits anciens. Elle contient plusieurs œuvres d'art et peintures murales qui témoignent de la relation qu'entretenait l'architecte avec la communauté artistique à cette époque-là. On voit aussi qu'il passa commande à des artistes femmes, comme Novera Ahmed, qui n'est pas évoquée dans cette présentation parce qu'elle a quitté très tôt le Bangladesh pour ne jamais y revenir. Mais c'est un exemple intéressant de figure féminine pionnière dans l'histoire de l'art bangladais. Another remarkable thing about Nasr al-Islam was that he did not live to aggrandize himself or to get caught up in his ego. He saw the bigger picture of creating a movement and catalyzing that movement, and that's something that I keep really close to my heart with the work I do in Bangladesh. It's not about me, but forming a strong and resilient sense of we with our team and our collaborators, which include the wonderful team here at Raw. When Islam was asked to design the Parliament building, he wanted to call in an architect that he thought could create a lasting sense of national identity. And his third choice was Louis Kahn, after Aalto and Le Corbusier, and he knew Kahn from his time in the USA. One of the world's largest working legislative complexes, which spans over 200 acres, which was designed by an Estonian-American architect, but built locally by Bangladeshis with their skills in mind, therefore making this an extremely local building. Each layer of cast concrete before the marble stripe represents one day of work. Un remarquable aspect chez Islam, c'est qu'il n'était pas captif de son ego. Il voyait plus grand et envisageait la création d'un mouvement, ainsi que la catalysation de ce mouvement. Et c'est là quelque chose que je cultive dans le travail que je mène au Bangladesh. Il n'est pas question de moi, mais de former, avec mon équipe et nos collaborateurs, ce qui inclut l'équipe d'Euro, un nous qui soit fort et résilient. Lorsqu'on demandait à Islam de concevoir le Parlement, il a voulu faire appel à un architecte dont il pensait qu'il pourrait créer un sens durable de l'identité nationale. Et son troisième choix fut Louis Kahn, après Aalto et Le Corbusier. Il avait rencontré Kahn aux USA, ce qui, résultat de son humilité, est l'un des exemples les plus frappants d'architecture moderne dans le monde, et le plus vaste complexe législatif en fonction qui s'étend sur 200 acres. Conçu par un architecte estonien-américain, mais localement par des Bangladais et leur savoir-faire, ce qui en fait une bâtisse locale. Chaque couche de béton coulé y représente une journée de travail. Construction on this building began in 1961, and it was halted during the War for Independence in 1971, which I'll talk a bit more about shortly, and was completed only in 1982, and was only 3/4 complete when Kahn died. La construction a débuté en 1961. Elle fut interrompue pendant la guerre d'indépendance en 1971. Je vous en dirai plus tard. Et la construction fut achevée en 1982. Elle était seulement aux 3/4 achevée lorsque Kahn est mort. This is also off script. I'm showing these architectural images because they also inspire like a whole generation of Bangladeshi artists who spent time in these buildings. Et donc je montre ces photographies d'architecture parce qu'elles ont inspiré plusieurs générations d'artistes bangladais. So if you look at this image on the upper right, I'm not a religious person, but for me, visiting this building is an extremely spiritual experience. I'm really tough, but this building can like on many points
move me to the point of tears because you feel connected with the space, with like a sense of space and light that's beyond you. So this is the mosque space, and what's incredible about it is you can be one person or 1,000 people in here, and you feel this sense of kind of weightlessness. Et donc sur cette image à droite, je ne suis pas une personne religieuse, mais visiter cette bâtisse, c'est pour moi une expérience spirituelle. L'enceinte de ce bâtiment me touche aux larmes parce que l'on s'y sent raccordé à un espace et une lumière qui nous dépasse. So a little bit more about light in Louis Kahn's own words. In the assembly, I've introduced a light-giving element to the interior part of the plan. If you see a series of columns, you can say that the choice of columns is a choice in light. The columns are solid frames. The columns as solids frame the space of light. Now think of it just in reverse and think that the columns are hollow and much bigger and that their walls can themselves give light. Then the voids are rooms and the column is the maker of the light and can take on the complex shapes and be the supporter of spaces and give light to spaces. I am working to develop the element to such an extent that it becomes a poetic entity which has its own beauty outside of its place in the composition. In this way, it becomes analogous to the solid column I mentioned above as a giver of light. It was not a belief, not design, not pattern, but the essence from which an institution could emerge. Dans l'assemblée, j'ai introduit un élément qui fournit de la lumière à l'intérieur du temple. Si vous voyez une série de colonnes, vous pouvez en déduire que ce choix de colonnes est un choix de lumière. Les colonnes, comme solides, constituent les cadres des espaces de lumière. Pensez-y à rebours et imaginez que les colonnes soient creuses et bien plus volumineuses et que leurs murs eux-mêmes puissent fournir de la lumière. Alors les espaces vides sont des pièces et la colonne est la source de lumière et peut prendre des formes complexes et être pilier des espaces et donner à ces espaces de la lumière. Je travaille à développer l'élément de manière à ce qu'il devienne entité poétique, une entité poétique qui a sa propre beauté au-delà de sa place dans la composition. De cette manière, il devient analogue à la colonne solide que j'ai précédemment évoquée comme dispensatrice de lumière. Ce n'était pas une croyance, non plus du design ou un schéma, mais l'essence d'où pouvait émerger une institution. Personally, Rashid Chowdhury, who there's an image picture here, is my favorite figure in the development of Bangladeshi modern art, and he was a very early graduate from Zainal Abidin's founded art school. Graduated in 1954 before Masrul Islam's building was complete. Where Abidin was a charismatic figure who was feted all over the world and met interesting people like Richard Nixon and Tito, Chowdhury was a bohemian, and when he returned to Bangladesh after studying in Spain and France, he came back with a French wife, and so he was not allowed to teach at the Faculty of Fine Arts University of Dhaka because the Pakistani government at the time had a rule that no foreign spouses were allowed for people with government jobs. So, in the name of love, he went to the south of Bangladesh to Chittagong, which had no fine art scene, set up an art school there, and also a weaving village. Chowdhury was inspired by the work of Marc Chagall and by traditional French tapestries, and came back to Bangladesh and worked with local weavers and colors to create beautifully hand-woven tapestries translated from watercolors that used motifs of Cubism to look at the plurality found in Bengali folk culture. Abidin, Islam, and Chowdhury were all inspired by the creativity found in Bengali village life. Personnellement, la figure que je préfère dans l'histoire du développement de l'art moderne du Bangladesh est l'un des premiers diplômés de l'école fondée par Zainul Abidin en 1954, avant que le bâtiment d'Islam ne soit sorti de terre. Alors qu'Abidin était une figure charismatique, célébrée dans le monde et en rapport avec des gens entre guillemets intéressants, comme Tito et Nixon, Chowdhury était lui un bohémien, et lorsqu'il est revenu au pays après avoir étudié en France et en Espagne, il est rentré avec une femme française et il ne lui fut pas permis d'enseigner dans l'école d'art de Dhaka subventionnée par l'État parce qu'il y avait une règle qui stipulait que les épouses étrangères n'étaient pas susceptibles d'occuper des postes publics. Il alla donc, par amour, vers le sud, à Chittagong, qui n'avait pas de scène artistique, et il y ouvrit une école d'art ainsi qu'un village de tissage. Chowdhury était inspiré par le travail de Marc Chagall et les tapisseries traditionnelles françaises, et lorsqu'il rentra au Bangladesh, il travailla avec les tisserands et les couleurs locales pour créer de magnifiques tapisseries faites à la main, qui traduisaient la peinture à eau en employant des motifs cubistes,
afin d'envisager la pluralité dans la culture populaire bengali. Abedin, Islam et Chowdhury furent tous inspirés par la créativité de la vie villageoise bengali. This image here is of a masterpiece tapestry, an early one from 1969, because he only started them in 1965. And it's called Harvesting, which has Bengali text woven into the image, saying things like golden harvest and other kind of colorful words to describe agriculture. Calligraphy would figure later in his works as well. And in this work you can see the word for God abstracted in tapestry form. Donc, cette image est un chef-d'œuvre de cette tradition de tapisserie, et c'est l'une des œuvres des toutes premières années, elle date de 1969. Elle est nommée Récolte dorée, et elle contient du texte bengali tissé dans l'image et dit des choses qui évoquent l'agriculture. La calligraphie fera irruption dans son travail un peu plus tard, comme vous pouvez le voir sur les autres œuvres, avec le mot qui désigne notamment Dieu, qui est abstrait dans la tapisserie. I mentioned language and freedom of speech as being important to the founding of Bangladesh, so I need to preface the rest of this presentation in the important time of 1971, when the country fought a bloody war for independence, which was brought on after decades of conflict over language. When students protested Urdu being named the official language of East Pakistan in 1952, they were brutally shot down by Pakistani soldiers. They erected a makeshift monument on the 23rd of February 1952, but this was abruptly destroyed 3 days later. And in 1956, Bengali was finally given the official status along with Urdu. However, tensions ran still very high. J'ai fait mention de l'importance du langage et de la liberté d'expression dans la fondation du Bangladesh. Et je dois donc, avant de poursuivre cette présentation, évoquer plus précisément ce moment que fut 1971, quand le pays menait une guerre sanglante pour son indépendance. Ce conflit, qui dura des décennies, donc qui fut le produit de décennies de conflits sur la question du langage, s'entama lorsque les étudiants, en 1952, manifestèrent contre l'institution de l'Urdu comme langue officielle du Pakistan de l'Est. La soldatesque pakistanaise leur tira dessus. Ils ont alors érigé un monument de fortune, le 23 février 1952, monument qui fut 3 jours plus tard et sans ménagement détruit. En 1956, le bengali fut enfin reconnu, aux côtés de l'Urdu, comme langue officielle, ce qui n'empêcha pas les tensions de perdurer. I'm going off script to shorten this because my class has already seen this slide. Okay. So the image you see in the middle, just for some people who are not in the class, is an image of a lost work called Victory Tower, and you see it's by an artist from Bangladesh named Syed Jahangir, and it's lost because it's left behind in Pakistan, but you see the forms of the people are making up the form of the destroyed monument. Et donc cette œuvre que l'on voit là au centre a été produite par un artiste bangladais de l'époque, et c'est une œuvre qui est perdue parce qu'elle a été laissée dans l'atelier de l'artiste lorsqu'il s'est enfui et qu'il a quitté le pays. Poetry and songs of resistance were sung by people traveling door to door when the airwaves were banned, and this was a grassroots rebellion which was won together with India's military support. Artists were very involved in spreading images in the spirit of solidarity for independence. And these are some powerful images of this by the pioneering late photojournalist Rashid Talukder. It's the last sentence here. Yeah. Sentence there. La poésie et les chants de résistance étaient chantés par les gens qui faisaient du porte-à-porte lorsque les radios furent censurés. C'était une rébellion à la base qui remporta la victoire avec l'appui militaire de l'Inde. Les artistes furent impliqués dans la dissémination d'images et l'esprit de solidarité pour l'indépendance. Il y a là quelques images puissantes du défunt photojournaliste Rashid Talukder. Independence brings the greatest opportunity for a nation to express its thoughts, talents, and energy. By enhancing the characteristics of the collective mind, it creates the utmost possibility to consolidate society, economic, and culture. These words by Mazhar al-Islam point to the imaginative force required for the task of nation building.
Islam designed the campus of Chittagong University, which I showed you, which was the birthplace of the 13-panel mural Avam Bangla Bengali, which is the flows of Bengal and the Bengali, which was painted in 1972 by members of a Chittagong-based group Otisham Putik Amra. Founded in 1968 in Chittagong, the group engaged in politics through art, music, and theater, like many artist-led organizations at the time. Emerging out of the cultural movement of the 1971 war, Bangladesh has a long tradition of artist collectives who create new contexts for their practice. We recently rediscovered this mural in the Chittagong University Museum in its storage as part of the Research for Dhaka Art Summit 2018. And these 13 panels have been reunited and narrate a history of Bengal up until the birth of Bangladesh in 1971. Significantly, in this research process, we found out that this mural was actually the first work of Bangladeshi art to be exhibited abroad in 1972, when the group, who were again students at the time, participated in the Bangladesh-India Friendship Fair in Calcutta, speaking to inter-Bengal solidarities and the imagination of a cultural zone that exists beyond the framework of the nation. So at that time, Bangladesh didn't have passports. You can imagine the country was just newly independent. So the Prime Minister, Sheikh Mujib Rahman, had to personally arrange road permits to allow the young organizers to travel to India in a truck, one of the earliest examples of cross-border cultural conversations with Bangladesh and South Asia. L'indépendance permet à une nation d'exprimer ses pensées, ses talents et son énergie. En renforçant les caractéristiques de l'esprit collectif, elle crée la possibilité de consolider l'économie et la culture d'une société. Ces mots sont de Mouzarul Islam et désignent la force d'imagination requise pour l'édification d'une nation. Islam a conçu le campus de l'université de Chittagong, que je vous ai montré précédemment, qui est le lieu de naissance de la peinture murale à 13 panneaux, Abba Oman Bangla Bengali, qui veut dire les flux du Bengale et le Bengali, qui a été peinte en 1972 par des membres du groupe Oti Champoiti Kamra, basé à Chittagong. Formé en 1968 à Chittagong, ce groupe, comme nombre d'organisations artistiques de l'époque, par l'art, la musique, le théâtre, pose des actes politiques. Émerge du moment culturel de la guerre de libération de 1971, le Bangladesh a une longue tradition de collectifs d'artistes qui créent de nouveaux contextes pour leurs pratiques. Récemment découvert dans le musée de l'université de Chittagong et ses entrepôts dans le cadre d'un projet de recherche pour DAS 2018, ces 13 panneaux ont été réunis et racontent une histoire du Bengale jusqu'à son avènement en 1971. De manière significative, cette peinture murale a fait partie de la première exposition d'art bangladais à l'extérieur en 1972, lorsque le groupe participa à la foire de l'amitié bangladaise-indienne à Calcutta, qui évoquait les solidarités bengali transfrontalières et l'imagination d'une zone culturelle qui transcende le cadre de la nation. Le Bangladesh, à l'époque, n'émettait pas de passeport. Il fallut, pour voyager, que le Premier ministre, Sheikh Mujibur Rahman, émette des permis avec lesquels les jeunes organisateurs ont pu se rendre en Inde à l'occasion de l'un des plus anciens exemples de conversation culturelle transfrontalière avec le Bangladesh en Asie du Sud. Fast forwarding to today, many of you must have heard about Choi Dalal, the photographer and journalist who was held in jail for 105 days by the Bangladeshi government for an interview he gave in Al Jazeera, which they claim he spread fraudulent information about the government because he said that the party in power was not democratically elected. However, in this presentation, I've showed you that many of the figures important to Bangladeshi modernism also went to jail and set up schools to further their views for a humanistic place for the world where art would be a central part of that. So could Shai Dalalam's case be the start of a new chapter for Bangladeshi art? Alam set up, Pressons le cas jusqu'à nos jours. Nombre d'entre vous doivent avoir entendu parler de Shahidul Alam, photographe et journaliste qui a été détenu pendant 105 jours par le gouvernement bangladais à cause d'une interview qu'il a donnée à Al Jazeera et dont les autorités ont jugé qu'elle contenait de fausses informations, notamment que le parti au pouvoir n'était pas démocratiquement élu. Nombre d'entre les figures importantes du modernisme bangladais sont allées en prison et ont créé des écoles dans lesquelles ils ont diffusé leurs idées de la construction d'un lieu humaniste pour le monde. Le cas Shahidul serait-il un nouveau chapitre de cette histoire de l'art bangladais?
Alam set up an art school called Pathshala in 1998, which is one of the most important schools for photography in the entire South Asian region. This was born out of the Drift Picture Library, which is a photo agency and archive and studio he created in 1989. Shreno's work primarily falls under Magnum and world-class photo documentary photography, and his artistic legacy is with the incredible work of his students. The new chapter of Bangladeshi art history will be lens-based from what I can see, and they also produce an incredible biennial that's called the Chogi Mela, which means kind of the picture fair. And I'll show you some images of that in a second. Alam a fondé une école d'art appelée Pathshala en 1998. C'est l'une des plus importantes écoles de photographie de toute la région sud-asiatique. L'école est née de la bibliothèque d'images Frick, les archives d'une agence photo qu'il a créée en 1989. Le travail de Shahidou s'est principalement fait avec les agences Magnum et World Press Photo Documentary Photography. Son héritage artistique vit dans les travaux incroyables de ses étudiants. Le nouveau chapitre de l'histoire de l'art bangladais sera fondé de ce que je peux en voir sur l'objectif. Et il y a cette très belle biennale de photographie dont je vous parlerai plus tard. Off script now. So the latest Chogi Mela happened in the under construction building of the new Pathshala school. Et donc la dernière édition de ce festival de photographie s'est déroulée sur un chantier, sur le chantier de l'école. So what you see here is really what I find really interesting. This exhibition of young Bangladeshi artists was curated by a Bangladeshi artist from Chittagong named Zihan Karim. But because the building's under construction, they couldn't move out any of the scaffolding or the construction equipment. So basically, he made the exhibition design. All of the equipment that's being used to build the building was still there, and he just used it as a method or as a motif in his exhibition design. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'exposition, du fait qu'elle s'est montée sur un chantier et que les instruments de construction ne pouvaient pas être déplacés, la scénographie a tiré profit de ces instruments de chantier et les ont utilisés dans la mise en scène. So Bangladesh doesn't have formal art institutions in the way that we know them in the West, but it has an extremely vibrant community of artist-led initiatives, of which Drift and Pathshala would be a part of that. And I'll talk to you a little bit, like before I close, because an hour's almost up, but about a few of these initiatives. Et donc le Bangladesh n'a pas des institutions d'art formelles telles qu'on peut en voir en Occident notamment, mais il y a plusieurs initiatives privées qui prospèrent, et je vais vous en parler. This is an image of an installation that occurred at the Gidri Bali Foundation for the Arts in Thakurgaon, Bangladesh. So this is in northwest Bangladesh. Là, on a eu l'image d'une installation dans le nord du Bangladesh. Kamruzaman Chandin is the founder, and he collaborates with the indigenous Santal communities, and they work together using local craft techniques to basically make large-scale public art festivals, not for international visitors, but to kind of draw together the community there. Et donc l'artiste travaille avec les communautés locales, se sert de techniques locales. So these festivals are meant for the local community, not kind of for international artists. Et l'audience visée, le but c'est ne pas de faire venir un public international, mais vraiment d'attirer le public local. So this is an installation made out of terracotta clay, terracotta rats, but again using local toy making traditions. Et donc là, la technique utilisée c'est une technique traditionnelle de terracotta. But what I find so fascinating about this project, again looking at it as a collective project, the group would take me to places where missionaries used to try to set up churches that are now like grain storage houses. They couldn't convert anyone because the community was so strong, but art also played a role in that. Et l'une des choses fascinantes sur ce projet, c'est que on m'a emmené sur divers sites où les missionnaires ont essayé d'édifier des églises et n'y sont jamais parvenus, ne sont pas parvenus à évangéliser qui que ce soit, et l'art a joué un rôle dans cette résistance des communautés. This is an image of another artist-led initiative called Uronto Art Initiative. Et donc là, c'est une autre image d'une autre initiative d'artistes
Orunto, qui s'appelle Orunto. And in this initiative, the founder Sadia looks for buildings that are kind of dilapidated that might have an interesting story but one that no one is telling. Et le fondateur dans ce projet s'intéresse à des bâtiments désaffectés qui tombent en ruine, mais qui ont une histoire intéressante. But they're all out of the capital and they're not in kind of touristy areas, if that makes sense. Et tous ces bâtiments se trouvent hors de la capitale et loin des espaces touristiques. So the group organizes residencies inside these buildings. Again, they have permission to do things inside of them, and they have performances and temporary interventions that kind of bring the stories of these buildings to life. Et donc les artistes investissent ces bâtisses où on leur donne le droit d'y travailler, ils y organisent des résidences, des performances qui permettent de révéler l'histoire du lieu. This is, I already talked to my class about this, but this is a really cool collective called Shoni Mongolada, which means Saturday, Tuesday debate session. Donc j'en ai déjà parlé ça au Fellow, et cette image en fait elle montre une autre initiative, Shoni Mongol Ada. Ce sont des débats du samedi, du lundi et du mardi. So this I like how when people can build something out of nothing. I'm very inspired by that. J'aime beaucoup quand les gens peuvent construire quelque chose à partir de rien, cela m'inspire beaucoup. So this group found that there was a lack of place for critical discussion about art and I guess subjects that are related to art within Dhaka. So they decided to go to a restaurant that no one goes to, invite a speaker, text everyone about it. People would show up at the restaurant and there would be a transparent box where people would pay for their food and drink and a little bit of extra money. And the extra money would then be paid to the speaker as an honorarium. Et donc ce groupe a identifié l'absence de lieux, d'espace où on pouvait échanger une pensée critique, parler de l'art. Et ils ont donc choisi un restaurant dans lequel personne ne se rend, un restaurant pas très populaire, où ils installent un carton, une boîte, dans laquelle les gens peuvent glisser de l'argent pour manger et boire, mais aussi pour pouvoir rémunérer le conférencier du jour. This became so successful that the restaurant gave this artist collective management of the restaurant and they're now making money off of the restaurant. Et l'initiative a tellement marché que les propriétaires du restaurant ont laissé finalement la gérance du lieu à ce collectif d'artistes et ça rapporte de l'argent maintenant. And they also make exhibitions in here now since they manage the space. Et ils y organisent aussi des expositions maintenant. And I'll close this with an image because April 14th is the Bengali New Year. And so this is an image of what Bengali New Year looks like. And this festival, which is called Poila Boishakh, it just got UNESCO, like Intangible World Heritage status. But a lot of people don't realize this was actually initiated by artists, an artist-led initiative in 1985 in Jessore, and then brought to Dhaka in 1989. Et donc le 14 avril, c'est le nouvel an bengali. Et là, on a une image de la manière dont c'est célébré. Et ces célébrations ont tout récemment été reconnues patrimoine mondial de l'UNESCO. Et beaucoup de gens ignorent que l'origine de cette tradition, enfin ça date de 1985, et c'est le fruit d'une initiative d'artistes. So I've mentioned plurality several times before, and this is every April in the courtyard of Charukala. So I showed you the courtyard of the art school, which was designed by Masrul Islam. Students, teachers, retirees, and the general public come together to make these massive figurative floats, which they parade through the streets while singing and dancing. And this is not what people normally associate with Islam.
but this is extremely important to the kind of cultural fabric that like Bangladeshi people get very excited about, because this culture carries traces of animism, Hinduism, and Buddhism in it. And villages before the British intervened, these belief systems existed in relative harmony and cross-pollinated cultural expression. The last. I don't know. Can I use your paper? Yeah, sure. Thank you. Donc j'ai déjà fait mention de la pluralité précédemment. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est une image du Nouvel An bengali qu'on appelle Poeda Washa. Donc tous les mois d'avril, dans une cour à Charukala, l'école d'art qui a été construite par Mouzarul Islam. Dans l'école d'art qui a été construite par Mouzarul Islam, les étudiants, les professeurs, les retraités et le public en général se rassemblent pour concevoir des chars énormes qu'ils font circuler ensuite dans les rues en chantant, en dansant. Les femmes portent des saris colorés, le type d'image qu'on associe à l'islam ordinairement. Mais c'est une partie très importante de la culture bangladaise qui est à 90% musulmane dans son système de croyance. Et c'est parce que la culture bengali porte des traces d'animisme, d'hindouisme, de bouddhisme, et que dans les villages, avant l'arrivée des Anglais, ces systèmes de croyances pouvaient exister en relative harmonie et s'entreféconder et produire des expressions culturelles. So, this is basically a celebration of plurality and fighting back against extremism, and artists also design like these floats against extremism as well. And I'll close this with a very sad something that breaks my heart, but actually the Home Ministry last week just banned the use of masks in this festival because they're saying it's a security measure. But it's interesting to see again how an artist-led initiative can become something, can create a tradition that is being moved forward, and again, local people demand it. Donc encore une fois, cette question de la pluralité, cette célébration est aussi une manière de résister à l'intégrisme, à l'intolérance. Et je finirai par vous faire part d'une nouvelle qui m'a beaucoup attristé, c'est que les autorités ont récemment interdit l'usage des masques lors de cette célébration en arguant de motifs sécuritaires. Cool. Well, thank you for listening for an hour, and thank you for the excellent translation. And if anyone has any questions, I'm very happy to answer them. Merci beaucoup. Now, if we're talking about arts, art is like you're meeting all different kind of people, different kind of religions. So my question is, if you are not a Muslim, can you go in your country and do your business of arts? Is it possible? You don't have some laws that will prevent you. I want to know if, say, for example, you're Christians and you want to go in your country and you want to do arts. Is it possible to do that? That's interesting. I think one has to be respectful to the local context, but again, like Bangladesh is a secular country. Like religious parties are outlawed by the parliament, and we haven't really had a, we would never show something that was offensive to any religion in the summit. But we haven't, and we try, like for example, we don't show anything that's explicitly sexual because that would not be okay in a family sort of event. But we haven't really had any kind of censorship on religious lines in our exhibition, I think. Yeah. And also, I think what's also important is that all of our exhibitions, we never travel an exhibition from another country. Like the exhibitions are born in Bangladesh for Bangladeshi audiences and they go other places. So we're not showing something somewhere else that we haven't shown to our own audience, if that makes sense. Thank you. Okay.
questions? Il y a des gens qui... Il y a un micro. Maybe I can borrow this. Yeah, sure. Et donc la question du monsieur, c'était de savoir si au Bangladesh, on pouvait travailler dans le monde de l'art et mener des projets qu'elle y mène, tout en n'étant pas musulmane ou musulman. Et la réponse a été que déjà le Bangladesh est un pays séculier, laïque, que leur activité a toujours été respectueuse du contexte local et des religions, que le travail qu'ils font n'a jamais été de nature à offenser la sensibilité religieuse de qui que ce soit. Et enfin, les expos sur lesquels elles travaillent sont conçues au Bangladesh. Elle ne fait pas venir des choses d'ailleurs pour les montrer au Bangladesh, mais les expos sont conçues localement et ensuite éventuellement elles voyagent. Thank you, Diana, for the presentation. It was really fascinating. I was just wondering, you mentioned that there was a whole generation of artists that was inspired by modernist architecture. And I was curious as to know how you perceive the relationship today between young artists and the older generation who were really steeped in modernism. I think because the art scene is really small, like there is a lot of dialogue happening across generations, right? Because everyone was someone's teacher. So we're actually working on an exhibition for the next summit where we're looking at this kind of legacy from teacher to student that's also going into that relationship with architecture. So for example, what's that relationship? Zainal Abidin was Rashid Chowdhury's teacher. Rashid Chowdhury was a teacher of the current dean of the art school in Chittagong, who is the teacher of the artist who curated that show in Chogimara. So there's this kind of legacies across generations, and we're trying, I guess, to kind of show that, if that makes sense. So there's not a huge break. I mean, I think so I mentioned before that the photography community and like the faculty of fine arts community, yes, there's a huge gap between those guys. And that we're hoping, as the peers become closer, perhaps those connections with the older generation can happen as well. But it's interesting, I mentioned that photography is really strong, but there's not a lot of these photographers working with this legacy of modernist architecture. So we're also working on a project right now where we're hoping perhaps we can open those avenues for those art, photographers or people working with moving image to have access to these buildings and to look at that also. Et donc la question c'était de savoir quelle était aujourd'hui la relation entre les différentes générations d'artistes au Bangladesh. Et donc la réponse c'est que la scène artistique est petite, tout le monde a été l'enseignant de tout le monde, les gens se connaissent, il y a ces passerelles entre les générations. D'ailleurs le travail qu'elle mène consiste souvent à mettre en lumière ces liens transgénérationnels. Il y a peut-être dans le domaine de la photographie et du film où cette tradition moderniste n'apparaît pas forcément, et il travaille à un projet qui permettrait à ces pratiques de s'approprier cette architecture moderne. Kind of cute story. So also think about all of these generations of artists have actually been living and studying in this building. And also in this new year, people are going to be sitting here in the courtyard making these structures. But my assistant curator, Ruxmini, her parents met at this art school, and they were both students there. And her dad was sitting on this kind of curved roof area with his feet dangling off, and her mom was in the courtyard. And her mom told her now dad that if he jumped off, she would have lunch with him, and he did, and was lucky that he didn't, break his foot. But everyone, I guess the building holds all of these kind of shared memories. Et donc, ça lui fait penser au fait que beaucoup de gens ont étudié dans ce bâtiment. Par exemple, un assistant curatrice, ses parents ont étudié dans cette école et se sont rencontrés là. Et dernièrement, ils y étaient tous ensemble. Et le père ou la mère, je ne sais plus,
le père je crois, a dit, il y a eu la fille a dit au père que s'il sautait de là-haut, ils pourraient déjeuner ensemble, et puis il l'a fait, et heureusement il s'est rien cassé, ils ont déjeuné ensemble. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ah, c'est pas ça. Yeah. Ok. La maman était en bas, le père était en haut, et la maman a dit si tu te sautes, on va déjeuner ensemble. Ok, je vois. Ok. Et il a sauté. The rest is history. I have an assistant curator now. I'm happy that jump happened. Thank you for the presentation, Diana. I was just curious in terms of if the Dhaka Art Summit also responds to the political climate in Dhaka or in Bangladesh in general, or is there some sort of like inspiration or some form of like responding to, I don't know, all the politics that is happening there and that kind of like narrative? Absolutely. What's the title of my Dhaka Art Summit? Seismic movements. People are seismic movements. What does this image, and I'm showing a lot of these images at a summit. Again, I have to be smart about what I do, but this was a seismic movement, right? Also, those are all women. This was a seismic movement, right? Mazhar al-Islam's buildings were a seismic movement. 300,000 people coming together and looking at these works and imagining the stakes that people had and that sense of conviction to make a difference. That's why we do the summit. It's not like, looking at something completely, I keep telling you I love the word responsibility. How do you use your abilities to respond to the time that you're in? And that's where this is all coming from. Et donc la question c'était de savoir si le Dhaka Summit, l'événement dont elle s'occupe, réagit au contexte politique actuel. Et la réponse c'est bien sûr. D'ailleurs le nom du sommet c'est Seismic Movement, mouvement séismique. Et ces œuvres-là représentent des mouvements séismiques. Et 3000 personnes qui se déplacent pour venir voir ces œuvres, c'est aussi en soi un mouvement séismique. But I should also, I think it's interesting because, when Sri Lala was in jail, Dhaka Art Summit did not make a statement. Why did we not make a statement? Making a statement on Facebook is not going to help this situation, but actually being able to go in and talk to politicians or people that have the agency to get him out of jail, that can make a difference. But I think sometimes people overread, you can post things on Facebook, but you might not actually have any skin in the game, right? So I think that there's ways to be an invisible activist where your actions can be stronger than what you show people that you're doing, if that makes sense. It's not a very eloquent way of putting it, but that was an extremely difficult period for me because there was so much I wanted to say. But I knew that by saying that, perhaps it was counterproductive. Aussi, par exemple, quand le photographe est allé en prison, j'étais en position de trouver des moyens de l'aider à sortir de prison. Et j'étais dans une position assez difficile dans la mesure où je ne peux pas tout dire, mais je pense qu'on peut être activiste en ayant des modalités d'action différentes. Thank you, Jana. I was interested by this kind of carnival that you showed, and you mentioned that it was an artistic based initiative, and that's impressive to see such a popular movement based on an artistic initiative. Could you tell us more about the context? Sure. So apparently, again, there's all these kind of myths around this, but apparently during, before the partition of Bengal, so there were two partitions of Bengal, one that happened in 1905 and another one that happened in 1947. But at the year end, shopkeepers wanted to collect money
right? So how do you collect payment? You kind of have a little festival in front of your store, invite people, give them some sweets, maybe have some like, colorful decorations, and like, look, pay your year-end bill. So apparently this came out of that tradition, but they just blew up these paper mache floats to a bigger scale, if that makes sense. So they were trying to remember this kind of plural past before people were divided on religious lines that were about like just community coming together. And this initiative, Charlo Pith, they work a lot with children's art education. So you now have like people in their 20s that have gone through all of this kind of children's art education that's parallel to what's taught in formal schools. So it's, I guess like what the initiative does is try to rally large communities around art, but also around making, because people are all involved in the making of these as well. Donc la question c'était sur ce festival et le contexte de sa naissance. Et donc c'est une tradition qui a ses origines dans la période d'avant la partition du Bengale et qui s'est développée autour des commerçants et des artistes qui voulaient revenir à un passé pluraliste où la communauté n'était pas divisée sur des bases religieuses. Et c'est aussi une manière de rassembler les gens, pas comme spectateurs, mais comme concepteurs et acteurs, parce qu'ils fabriquent aussi des objets. Thank you so much, Diana. I think you know that I'm really obsessed with the process of digestion of colonialism, and I'll be very interested to know how, geographically, if you can consider that, for instance, West Africa was sort of lost to the French, one can consider that Asia, Southeast Asia was lost to the Brits. I would be interested in understanding how this history and how this legacy plays out in contemporary art today. That's one thing, but also if so, how is that a link, for instance, among the countries on an artistic and cultural basis? Like, for instance, of course, the relationship with India is problematic with everyone in the region, that I know. But Myanmar, for instance, or Nepal, or that entire region. How is that? Is there a kind of a common bind or binding threads that are played out, that are performed through artistic dialogue and exchange, and also the relationship, of course, to the former colony, because which is, I think, in the West, former French colonies here, there is a very strong reality up to today towards France, and they kind of stand to France, So I would be interested how it is there. Yeah, well, that's a great question, and language, right? Everyone speaks English. How can I? It's a uniting force in a way that even in India, Hindi is not a uniting force like that. India was never meant to be a country like that. But again, arts funding, if you look at that, how were people moving around? It was like the Triangle Arts Network at first, right? When you had Koj, and also there was the Charles Wallace Trust across South Asia that was sending people to the UK. But I think that you could see kind of in this presentation that there was this strong idea to kind of break away from the British. That's where the Asian Art Biennale happened in the 80s. They didn't want to be seen relative to British art. They wanted to kind of foster this vision of Asia, if that makes sense. But yeah, like the British Council is a major source of support locally for the arts. And people are meeting in these kind of British conferences.
I opened my phone because I want to read you this beautiful introductory text that Sangeeta Thapa, who is the commissioner of the upcoming Kathmandu Triennial, read in a conference, and she was looking at the spiritual history connecting the region. So it had nothing to do with politics, it had to do more with different stories across myths and religions. So let me read it to you. It was really beautiful. Okay. I think it's important to be cognizant of the existing, fluid, sacred geography of the region that links us in so many cultural ways. Sita from the Ramayana was born in present-day Nepal and abducted by the king of Sri Lanka. In the Mahabharata, one of the queens was called Gandhari, and she hailed from present-day Pakistan. The Buddha was born in Lumbini, Nepal. Guru Padmasambhava was born in the Sawat Valley in Pakistan and came to India, Nepal, and Bhutan and Tibet to spread the Dharma. Burmese princes of the Yore traveled through the thick and dangerous jungles of the subcontinent to attend the Buddhist university in Taxila in present-day Pakistan. Later, Afghan lapis lazuli runners came to Kathmandu to provide the precious pigment for Tanka paintings. Buddhist monks from Bengal fled persecution from the Shankar Acharyas and came to seek refuge in Nepal. Guru Nashan came to Kathmandu to mediate as did some of the Jain saints. Nepal provided political refuge to Begum Hazrat Mahal, who participated in a rebellion against the East India Company, and to Jindan Kaur and the Rifle Ranjan Singh. Anyway, it was interesting to see these kind of, she was telling us from Nepal, like the way that this region was all connected through these myths and spiritual histories and belief systems that everyone knows, even if, religions and language just changed over time. But I think that people start to forget these histories, and as these national lines become harder and stronger, but even like in India, this idea that Hindustan, this is a place for Hindu people, that's not where this history came from. And it's interesting that artists are really working to kind of try to maintain these connections across the region when their own countries are trying to cut off. I don't know if I really answered your question. Oh, that's hard to translate. I think there won't be no translation of the quote. Oh yeah, that's. I can send it if anyone wants the text. Like I have it sent to me. That's why I have it. So I'll send it. It's really good. Yeah. Donc la question de Koyo, c'est la question du colonialisme et la manière dont il est et sa digestion dans la région aujourd'hui. Comment est-ce que cette histoire et cet héritage se reflètent dans l'art contemporain aujourd'hui, dans cet espace? Si oui, est-ce qu'il y a des liens autour de cette histoire entre les différents pays de la région? Et puis aussi le rapport à l'Inde, mais surtout le rapport à l'ancienne puissance coloniale, la Grande-Bretagne. Donc la réponse de manière très synthétique. Donc de manière évidente, il y a le langage. L'anglais, tout le monde parle anglais, une espèce de force unificatrice. Il y a la question du financement aussi, de la culture et de l'art, qui montre aussi cet héritage et cette histoire. Le British Council, par exemple, est une des grosses sources de financement dans cet espace. Mais en même temps, il y a une forte envie de se détacher de la Grande-Bretagne. Et quant au lien entre les pays de la région, les artistes travaillent à remémorer ces histoires transnationales, mais dans la société plus globalement, on a eu tendance à les oublier un peu de ces liens qui préexistent à la formation de ces États. One other interesting connection, though, that's less and less now, for various reasons, was Japan was a huge supporter of Bangladesh. So we had a lot of Bangladeshi artists studying in Japan, as opposed to studying in the West. Or even there was this push in the 80s, like, screw America, screw the UK, we're going to go study in Warsaw, we're going to go study, in the Eastern Bloc. So the way that in, like, the Philippines, for example, the Japan Foundation is a huge funder of, like, connectivity. They were also active in Bangladesh until the recent terrorist attack. Et un autre fait intéressant, c'est que le Japon, par exemple,
a été un acteur important du soutien de la vie artistique et culturelle dans la région. Beaucoup d'artistes ont été formés au Japon. Et puis il y a eu même cette volonté dans le monde artistique de se dire voilà quoi, on n'est plus intéressé par la Grande-Bretagne ou par tous ces pays, on va aller faire nos études à Varsovie, voilà, où il y a aussi cette volonté de détachement. Okay. Thank you, everyone.